So here is the question. రెండు కార్స్ ఒక రేస్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాయి and both started from rest, and the first car reaches here the point B first in a time t less than that of the second car and with a speed v greater than that of the second car. ఫస్ట్ కార్ ముందు రీచ్ అయింది, v స్పీడ్ ఎక్కువతో రీచ్ అయింది, t టైం తక్కువలో రీచ్ అయింది. ఓకే, ఐ వాంట్ దిస్ రిలేషన్ ఈజ్ టు బి ప్రూవ్డ్. ఓకే, ఇది ఎలా ప్రూవ్ చేస్తుందో చూడండి. ఫస్ట్ కార్ ఫైనల్ స్పీడ్ v1 అనుకుందాం, టైం టేకెన్ t1. సెకండ్ కార్ ఫైనల్ స్పీడ్ v2 అండ్ టైం టేకెన్ t2. ఓకే, అలాగే ఈడేమని ఇచ్చాడు, v1 మైనస్ v2 v అని ఇచ్చాడు కదా. అలాగే t2 మైనస్ t1 t, అంటే ఇది దీని టైం ఎక్కువ పట్టింది, సెకండ్ కార్ ట్రావెల్డ్ మోర్ టైం. ఓకే, తర్వాత s ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి ఫార్ములా, హాఫ్ a1 t1 స్క్వేర్. డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ సేమ్ కదా రెండు కార్స్ కి, a2 t2 స్క్వేర్. ఓకే, ఇక్కడ దాకా ఓకేనా. తర్వాత మనం ఈ రెండు మైనస్ చేద్దామే. ఈ రెండు మైనస్ చేస్తే v అని రాసుకోవచ్చా, v a1 t1 మైనస్ a2 t2. ఈ రెండు మైనస్ చేస్తాయి v కదా. రైట్, ఇక్కడ నుంచి t2 తీసుకొచ్చి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. v1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు a1 t1 మైనస్ a2 t2 బదులు ఏం రాద్దాం, t ప్లస్ t1. ఇక్కడ నుంచి t1 వస్తుంది. t1 you will get it as v1 plus a2t divided by a1 minus a2 వస్తుంది. ఓకే, just you solve this. First you calculate t1. Similarly t2 కూడా వస్తుంది, similarly అని రాసేస్తాను. t2 is I will get like this, t2 is v plus t2 is v plus a1t divided by, అంటే t2 కట్టేయగలరు, t1 వస్తే t2 కట్టేయగలరు కదా, దీన్ని యాడ్ చేయాలి. and I will get it like this. okay, and these two I will substitute here. That means I will equate the right hand side. The a1 t1 square is equal to a2 t2 square. a1 t1 square అంటే ఇది, దీని స్క్వేర్, v plus a2 t by a1 minus a2 whole square, that is equal to a2 into v plus a1 t divided by a1 minus a2. okay, whole square. in square root on both sides తీసుకొని కామన్ టర్మ్స్ అవి తీసుకుంటే అంటే మనకి ఇలా వస్తుంది, v ఇంటూ v ప్లస్ a2 ఇంటూ ఇది క్యాన్సిల్ అవుతుంది కదా, v ప్లస్ a2 ఇంటూ t ఇంటూ రూట్ a1 వస్తుంది. ఇది రూట్ a1, రెండు వైపులా స్క్వేర్ రూట్ తీసుకున్నాను అంటే ఇక్కడ రూట్ a2 వస్తుంది, v ప్లస్ a1t. ఇవి కామన్ టర్మ్స్ అవి తీసుకుంటే అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇలా వస్తుంది, v ఇంటూ రూట్ a1 ప్లస్ a2 ఇంటూ రూట్ a1t is equal to root a2 into v plus a1 into root a2 into t. v ని పక్క తెచ్చేయండి అంటే రూట్ a1 మైనస్ రూట్ a2 వస్తుంది. అండ్ ఇక్కడ t కామన్ తీద్దాం, t ని రూట్ a1 a2 కామన్ తీద్దాం. ఇక్కడ రూట్ a1 a2 కామన్ తీస్తే ఇక్కడ రూట్ a1 మిగిలిపోతుంది. ఈ పక్కది అటుపక్క వచ్చింది అనుకోండి, ఇక్కడ రూట్ a2 రూట్ a2 తీసుకోవాలి, ఎందుకంటే బయటికి రూట్ a1 a2 కామన్ తీస్తాను. రూట్ a2 ఇంటూ రూట్ a2 ఎంతమ్మా, a2 కదా. సో ఇది క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద రిలేషన్, v is equal to t into root a1 a2. సో దిస్ రిలేషన్ is correct, important relation. okay, fine. క్వశ్చన్ అర్థమైందా? రెండు కార్స్ ఉన్నాయి, ఫస్ట్ కార్ v స్పీడ్ ఎక్కువతో రీచ్ అయింది, t టైం తక్కువ పట్టింది. అండ్ రెండు కార్స్ కి మధ్య యాక్సిలరేషన్, ఒక కార్ a1 యాక్సిలరేషన్, సెకండ్ కార్ a2 యాక్సిలరేషన్. We need to prove the relation. okay,
First, what I have taken, this is the final speed of the first car and this is the final speed of the second car. I know that this is V1 minus V2 is V. And the time taken by the first car to finish the race is T1, second car T2. I know that T2 minus T1 is T because this will be taking more time. I have subtracted these two and I can take the subtracted value as V. And now I want to eliminate T2. T2 eliminate here. Instead of T2 what I can write? T plus T1 I can write. So I got T1 first. From this T1 I got. And if I got T1, I already got T2 also, now then T1 I will substitute here, then I will get T2. T2 is this. And that T1 and T2 I will substitute here. I have equated the right hand side because left hand side is same. Distance traveled, race and same distance kada maintain travel cheyali. Left hand side same, right hand side equate chesukovali. You can throughout the initial velocity enta 0. So that is the relation. The relation is important, okay? So here there is a question, there is a particle which is changing, position of the particle is changing with respect to time as t cube minus 5t square by 2 plus 6t plus 2. Okay, and now it is a multi-option question. The minimum distance attained is at x equal to 2, first option. Second option, maximum distance is, this is minimum distance, and maximum distance is set as 20 by 3. Okay. Maximum distance is 20 by 3 and third option is at t is equal to 2 seconds. At t is equal to 2 seconds, its journey will be changing from positive to negative. Positive x-axis to negative x-axis. Let us see. And at t is equal to 3 seconds, its direction will change. Here also direction only. So direction is changing from negative x-axis to positive x-axis. So reverse thing is given here. Okay, that is at t is equal to 3 seconds. Okay. First I will do the derivative of this, that is velocity. Dx by dt is nothing but velocity. 3t square by 3. Adhe kada derivative dindi? 3t square derivative. Minus 5 by 2 into t square derivative enta 2t. So this is cancelled. The 6t derivative enta 6. Constant derivative 0. Okay, that is the derivative. And దీనికి 0 కి ఈక్వల్ చేసుకుందాం. 0 కి ఈక్వల్ చేసుకుంటే t is equal to ఫ్యాక్టర్స్ కింద డివైడ్ చేసుకుంటే 2 or 3 seconds వస్తుంది. వెలాసిటీ ఎప్పుడు 0 అయింది? 2 seconds దగ్గర 3 seconds దగ్గర రెండు టైమ్స్ లో 0 అయింది. సో దీనికి డబుల్ డెరివేటివ్ చేసాం అనుకో, మా dx స్క్వేర్ బై dt స్క్వేర్, దీనికి డబుల్ డెరివేటివ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 2t minus 5 వస్తుంది. ఈ డబుల్ డెరివేటివ్ గ్రేటర్ దాన్ 0 ఎప్పుడు ఉంటుంది? 3 seconds దగ్గర. 3 seconds దగ్గర గ్రేటర్ దాన్ 0 ఉంది. గ్రేటర్ దాన్ 0 అంటే అర్థం ఏంటి? ఇట్ అటైన్డ్ ఇట్స్ మినిమం వాల్యూ. ఓకే, మినిమం వాల్యూ ఉంది. లెట్ us see what is the minimum value.
అంటే ఈ టీని తీసుకెళ్లి ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లేస్ లో పెడదాం, టీని తీసుకెళ్లి ఎక్స్ ప్లేస్ లో పెడదాం, అప్పుడు మినిమం వచ్చింది కదా. అంటే ఫస్ట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, డిఎక్స్ బై డిటి ఏదైనా ఫంక్షన్ మాక్సిమం ఉంటే దాని ఫస్ట్ డెరివేటివ్ 0 ఉంటుంది. మాక్సిమం కానీ మినిమం కానీ ఉంటే ఫస్ట్ డెరివేటివ్ 0 ఉంటుంది. అది మాక్సిమమా మినిమం అని తెలుసుకోవాలంటే ఇంకోసారి డెరివేటివ్ చేయాలి. రెండోసారి డెరివేటివ్ చేసినప్పుడు గ్రేటర్ దాన్ 0 వచ్చింది అనుకోండి, దెన్ దట్ వాల్యూ ఈజ్ మినిమం. చూడండి ఇక్కడ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 పెడదాం. ఇక్కడ 3 పెట్టామనుకోండి, 3 క్యూబ్ బై 3 minus 5/2 into 3 square plus 6 into 3 plus 2. అంటే ఇది మినిమం వాల్యూ అనమాట. ఇది మినిమం వాల్యూ. డబుల్ డెరివేటివ్ గ్రేటర్ దాన్ 0 వస్తే మినిమం వాల్యూ. అంటే 3 సెకండ్స్ దగ్గర T3 సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను ఇక్కడ. సో అది మనకి ఎంత వస్తుందంటే 13/2 వచ్చింది. అంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ రాంగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ డి స్క్వేర్, ఇది టీ ఈజ్ ఈక్వల్ 2 పెట్టండి. ఇక్కడ 2 పెడితే -1 వస్తుందా? -1 అంటే లెస్ దాన్ 0 కదా. అంటే డి స్క్వేర్ ఎక్స్ బై డిటి స్క్వేర్ ఇస్ లెస్ దాన్ 0 ఎట్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 seconds. అంటే ఎక్స్ హ్యాస్ అటైన్డ్ ఇట్స్ మాక్సిమం వాల్యూ. అంటే 2 ఇక్కడ 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఇక్కడ 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. మాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి అంటే 2 క్యూబ్ బై 3 minus 5 into 2 square by 2 plus 6 into 2 plus 2. ఇది 20/3 వస్తుంది. కరెక్ట్. ఇది దిస్ ఇస్ కరెక్ట్. థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ ఆప్షన్స్ ఎందుకు కరెక్ట్ అంటే 2 seconds దగ్గర అది మాక్సిమం వాల్యూ అటైన్ అయింది అంటే అక్కడ ఆగి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేస్తుంది కదా. మాక్సిమం వాల్యూ అటైన్ అయిందంటే బ్యాక్ వస్తుంది కదా. తర్వాత మినిమం వాల్యూ అటైన్ అయిందంటే ఇది కూడా కరెక్టే. బ్యాక్ రావడం అంటే ఏంటి? పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ లో ఉన్నది బ్యాక్ తిరిగింది, నెగిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ తిరిగింది. మినిమం వాల్యూ అంటే అర్థం ఏంటి? మినిమం వాల్యూ ఎక్కడ వచ్చింది మనకి? 3 seconds దగ్గర వచ్చింది. అర్థమైందా? 3 seconds దగ్గర మినిమం వచ్చిందంటే అక్కడ ఆగి మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్తుంది కదా. ఓకే, అండ్ మినిమం వాల్యూ ఇస్ 13/2. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ రాంగ్. సో సడన్లీ మినిమం వాల్యూ వచ్చింది కాబట్టి మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్తుంది. అంటే పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఇలా వచ్చింది మళ్ళీ ఇలా వెళ్తుంది కదా, పాజిటివ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ లో. You understood this? What are the correct options? B, C and D. Okay. చెప్పండి నాకు. ఫస్ట్ డెరివేటివ్ ఎప్పుడైనా చేస్తే 0కి ఈక్వల్ చేసుకుందాం అనుకోండి. ఏదైనా ఫంక్షన్ మాక్సిమం గానీ మినిమం గానీ ఎప్పుడు అటెండ్ అవుతుందంటే ఫస్ట్ డెరివేటివ్ 0. ఓకే, ఆర్ ఇక్కడ నేను డెరివేటివ్ చేస్తే 0కి ఈక్వల్ చేసి టైం కనుక్కున్నాను అంటే dx by dt అంటే స్పీడ్ 0 అయిందంటే ఆగినట్టే కదా. ఓకే, అండ్ అప్పుడు ఎక్స్ అనేది మినిమం గానీ మాక్సిమం గానీ ఉంటుంది. మినిమం మాక్సిమం తెలుసుకోవాలంటే ఇంకోసారి డెరివేటివ్ చేయాలి. దీనికి ఇంకోసారి డెరివేటివ్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది? 2t minus 5 వచ్చింది. t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 తీసుకుంటే ఇది పాజిటివ్ ఉంది. పాజిటివ్ అంటే అది మినిమం వాల్యూ కింద లెక్క కదా. అంటే డబుల్ డెరివేటివ్ పాజిటివ్ వస్తే ఆ ఎక్స్ అనేది మినిమం అవుతుంది. సో అట్ t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 seconds ఎక్స్ ఈజ్ మినిమం. అక్కడ t 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 13/2 వచ్చింది. అలాగే t ఈజ్ ఈక్వల్ 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే లెస్ దాన్ 0 వస్తుంది. లెస్ దాన్ 0 వస్తే అది మాక్సిమం వాల్యూ. మాక్సిమం వాల్యూ కనుక్కోవాలంటే t2 ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో 20/3 వస్తుంది. అంటే ఇది కరెక్టే. సో ఇది మాక్సిమం వాల్యూ అటైన్ అయింది కాబట్టి 2 seconds దగ్గర ఇది ఇలా వెళ్ళి మళ్ళీ బ్యాక్ వస్తుంది. తర్వాత ఇది మినిమం వాల్యూ అటైన్ అయింది కాబట్టి మినిమం వాల్యూ నుంచి మళ్ళీ ఫ్రంట్కి వెళ్తుంది. అంటే ఇలా వెళ్ళవలసింది ఇలా తిరిగింది మళ్ళీ నెగిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ టు పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్. ఓకే, రైట్. Okay. Right. Next. So another example you have a particle starts from rest. And the initial speed is 0 with a constant acceleration a. Okay, after a time t0, its acceleration direction is reversed.
reversed. Okay. Identify the correct options. First option, its velocity when it turns back to the initial point is, its velocity when it turns back to the initial point is root 2a t naught. Is root 2a t naught, and a is the acceleration. Okay, t naught is the time there. Acceleration reverse అయినప్పుడు time t naught. Second option is its velocity when it returns back to the initial point is 2a t naught. And either of these two options is correct. Okay, its velocity when it returned back to the initial point is 2a t naught. So either of these two options is correct. And this is more than one option question, okay? So next, third option is total distance traveled by the particle when it reaches back to the initial point is 2a t naught square. Total distance traveled after it returns back, after returning back to original, original point, initial point, to initial point. So this is 2a t naught square. And the last option is time taken to come back to the initial point. Time taken to come back, and you have the advanced exam Sunday. Okay, you may have more than one option questions. Okay. Time taken to come back to the initial point is 2 plus root 2 into t naught. Just think about this question once. Of course, I just okay. Right. First option, what he asked, its velocity when it turns back to the initial point is root 2a into t naught. First of all, to what distance it travelled we have to calculate. In t naught time, what distance it travelled? Half a t naught square, na? And what velocity it gained? V is equal to u plus at. This is ut plus half at square, eh? And what is this? U plus a into t naught. And now the direction of acceleration is reversed. Direction of velocity is not reversed. Direction of acceleration is reversed. And we are just applying the brakes, for example. Velocity is, and still the body moves a bit forward and stop. And how much forward it will go other than this distance? Already it covered this distance. I know the initial speed, I know the final speed is 0, na? It stops means final speed is 0. And v square minus u square is equal to 2as I will apply. V square is 0 square minus u square. So initial journey final speed is same as initial journey final speed is same as final speed in the initial journey is the same as initial speed in the second journey. So this is a t naught whole square is equal to 2a into minus a I have to write 2 into why minus a? Because the acceleration is reversed, na? So what is this here? I am getting s is equal to half a t square. I am getting half a t naught square. So total distance traveled in the forward journey is how much?
half a t naught square plus half a t naught square. This is during acceleration and this is during deceleration. So total journey is, in the forward journey is a t naught square. So back also it has to come now, another a t naught square. So C option is correct only. What is the C option? More than one option, right? First we know that C option is correct. What is that? It travelled a total distance of, in the forward journey it has covered a t naught square distance. But in the return journey also it has to cover another a t naught square. Na? What is the total distance covered in the total distance covered in the 2a t naught square? You understood this? So first case is distance travelled with acceleration, half a t naught square. Immediately the acceleration is reversed. So with the acceleration reversed, what is the further distance travelled? Further distance means it should come to rest now. It will stop and it will come back. Why it is coming back? Because the force is acting backwards. It will now the journey is stopped and it is coming backward. Okay. For example, there is a charged particle and there is an electric field. Charged particle goes further and stops and comes back. Okay. Right, it stops. Previously the charged particle is accelerated, now the field is opposite, now it is decelerated. Okay, you understood this? You understood the C option? Oh, sorry, నేను unmute చేస్తాను ఉండండి. You understood the C option, na? Okay, just note down this. This is forward journey, return journey is also a t naught square. Next. So next what is asking, this question I will arise. Options only I will be seeing this. Question you understood, na? Okay. Next. How much distance it travelled back? A t naught square distance. V is equal to U plus AT. A into A t naught square. V square minus U square is equal to 2AS, na? V square minus U square is equal to 2AS. What is the distance? Distance is A t naught square. Okay, then V is nothing but root 2A into T naught. First option is correct, okay? See, the particle has gone first up to half a t naught square with acceleration, next deceleration, another half a t naught square. Now it stopped here. Now it has to come back with a acceleration. Because here the direction of acceleration is reversed. That means acceleration is like this. Even though the particle is stopped here, still the acceleration is acting in this direction. Particle, for example, if I throw a ball upwards at the maximum height, velocity is 0, but acceleration is not 0. Acceleration is there, 9.8 meter per second square. That's why it is coming down. Okay. Still the force is acting. Gravitational force is acting. So here also, when the particle stopped, still acceleration is there in this direction. Now acceleration and velocity are in the same direction. So I should not keep minus sign here. Minus 2 into minus a into s. S is nothing but a t naught square. This much distance it has to travel to come back to the initial point. This is the initial point. So I know the distance. And see, this is distance I know. I know the acceleration. And for calculating the speed here, from here it is coming like this back. And what formula I have to apply? V square minus U square is equal to 2AS, na? Okay. 2AS. So that is A option is correct. So B option is wrong. You can leave that. B option, no need of saying B. Let us see the D option. Time taken to come back is, from here to here the time is t naught, and from here to here what is the time? So first journey time is
This journey time is t naught. He mentioned that in the question. And what is this for time for stopping? Another t naught. Symmetry is there, na? For stopping. Here the body stops. Okay, and then it goes like this. Now in the return journey, it will not take 2 t naught time. In the forward journey, how much time it took? 2 t naught time it took. But in the return journey, it will take less time because it is completely accelerating. There is no deceleration in between. Return journey. So return journey, we have to find the time means what I have to apply. S equal to half at square I can apply. S is 80 naught square. This distance is 80 naught square. Is equal to half. U is 0 na. Return journey initial speed is 0. It stopped na. Half a t square. So A got cancelled and t is root 2 t naught. So return journey, what is the time taken? Forward journey 2 t naught time, return journey root 2 t naught time. Total time is this much only. So D option is correct, okay? Note down this. Okay, we'll see whether you will get easy questions or not on Sunday paper. The more than one option questions also will be asked, okay? Just note down this. At mains you are getting 25 questions per 1 hour, na? But advanced you will get only some 18 questions or 16 questions because it is little tough. Okay? Because you have more than one option questions. And one question is equivalent to 3 questions. Okay? Surya Pratap, you have doubt? No? Okay. You understood this, everybody? Everyone understood this, okay? Just note it down. I will do one more question because Sunday you have advanced exam. If we are not doing anything in the class and you are directly writing the exam, it is difficult. It is more difficult. Okay? We did, till yesterday we did only single option questions. Na? So I have to go with that motion under gravity also. And even we have to do some questions on that. Okay, I am just erasing this. So in the return journey, it will not take this much time. It will take less time because it is only accelerating in the return journey. There is no deceleration in between. Okay. Right. How can you imagine this situation? How can you imagine this situation? Huh? Suppose somebody is pushing a block of wood in the forward direction with a force F. Okay, and what is the acceleration here? F by m. Okay, now a person named Bahubali came after t0 seconds and he is applying a force 2F. Now the acceleration is reversed, na? Net acceleration is బాహుబలి కూడా మీతో పాటు కొంత దూరం వెళ్తాడు, కొంచెం వెనక్కి వెళ్తాడు, మళ్ళీ అక్కడ ఆగి మళ్ళీ ఈ ఫోర్స్, సో దిస్ ఫోర్స్ విల్ డామినేట్. ఓకే, the block will not stop immediately, it will stop after some distance and now it will continue to move like this. Okay, and this person I named Bahubali, this person you can have Surya Pratapa. Okay, right, just I am erasing this.
So there are some such situations where force acceleration is getting reversed till the body moves forward until the velocity becomes 0. Okay, acceleration is downwards. For example, a body is thrown upwards, acceleration due to gravity is downwards, velocity is upwards. Okay, and then due north with the same speed. Now it has turned north. Okay, now it has turned north with the same speed and it traveled 40 minutes. What is the average velocity of the train during the run in kilometers per hour? What is the average velocity? So the options are 30 km per hour, 35, 38.6, 49.3. Okay, displacement by total time, na? Total displacement. What is this? 59, 54 into half. So distance is velocity into time now. 30 minutes means half an hour only. So we'll get the distance traveled in kilometers. So 27 kilometers it travelled. 27 kilometers. What about this distance? 54 into 2 by 3 hours. 40 minutes means 2 by 3 hours. This goes 18 times. 18 to 36 kilometers it travelled. Okay. No. Somewhere. Ikkada takku distance travel ayindi kada, 30 minutes ki correct. What is this distance? Root over displacement. This is displacement. Root over 36 square plus 27 square. So then average velocity is displacement by total time. Total time is 40 plus 30, 70. I want it in kilometers per hour. So divided by 60. 70 minutes is nothing but 7 by 6 hours. And this is the displacement. 36 square plus 27 square. How much you will get? 27 into 789. 36 into 36 and 36 into 36. 36, 3, 18 plus 2, 16. So 18. 18 plus 1. 1296. So I think this is 35. What is this? 45 it may be. 15, 1. 18, 1. 0, 1. 2085. What is 2085? 45 it seems. 45 into 45 is how much? 25 to 225, and this is 4 5 20 2 4 4 16. 16 plus 2 18. 2085 correct only. 45. Hypotenuse is 45 kilometers. Okay. What is the average velocity? Total displacement by total time. So this got cancelled. 45 by into 6 divided by 7. That is the answer. Kilometer per hour. The answer is nearly less than 45. Less than 45, na? Might be it is 38.6. Note it down. So level 2 question. Faster then. C option here is given. C, correct only. Right, Anna. The nearest option you have to choose. This is less than 45, no? Less than 45. This one, okay? Note it down. Then you can leave after noting down by